destination is on the right. Hey, come on. We are now here at the Jvari Monastery. This is one of the very famous monastery in Georgia. This is located in the eastern part of Georgia, I guess. This monastery is called Jvari. This is very old and unique design. As per history, that is say this was built in 18th century. No, not 18th century. Sorry, it was 6th century. 6th century. Imagine that how old is this building is. Yeah. So on the top it's a bit windy. We are just trying to find a corner to speak. You can see right over there the two river is joining here, and you can see the very amazing view of the it's really amazing. It's really beautiful place and very ancient place. Yeah. ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာအပေါ်စီကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာခုပေါင်းထားတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရတော့ဟိုမှာမေခါနဲ့မလိခါလို့ပုံလိုက်ရောနော် yes အခုဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒီဘွားနေ view ကိုလေအကုန်လုံးမြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့လေဒီအဆောက်အုံကြီးရလေကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်ဇာတိရလေကြောက်တုံးနေတော့ကြောက်တုံးနေတယ်လားဒီကြောက်တုံးတွေကိုတစ်စင့်တစ်စင့်နဲ့တည်ရတယ်တို့အခုကလည်းမျိုးအကြီးအရှိကြီးတယ်မဟုတ်နော်ကြောက်တုံးနဲ့တည်တာ 6th century ကနေတည်တာပဲနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကြောက်ကြာပါတော့နော်ဒါပေမဲ့တို့ကခုချိန်နေတိုင်းကိုထိန်သိမ်းပြီးတော့နော်လူတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုလာတယ်ဒီဂျော်ဂျီယာမှာဆိုရင်ဒီနေရာက famous ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် So yeah, let's go surrounding here and let's go inside and see. Okay. အခုအထဲတွေအပြင်ကိုပတ်ပြီးတော့မှတကယ်ကျွန်တော်ပြပါနော် So you can see here inside. I think we have seen the inside. We were very lucky that they are not allowed to take any video or any picture. But when they told us that we already finished, so we've got some shot inside. You can see that in this building, some are very old. Some stay renovation. I'm sure they have done some renovation. These look like a new wall. Yeah. On the top here is a bit windy. It is quite difficult for us to speak. We have to find some corners. So when we go around here, we can see like old and some structures, part of the buildings are already collapsed. So
this place is on the way to the gori. Now we are heading to gori. So we just passed by in this place. ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂူရာရီတွားတဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်ဒီရှက်ကြောင်ကရှိနေတူကလမ်းတင်နေပေါ့နော်အခါကျတော့ဂူရာရီတွားရင်းနဲ့လေဒီနေရာလေးကိုဝင်လေပြီးမှဂူရာရီ what is gori? Gori is I think around 2 hours drive from here, from Tbilisi. Normally that is busy, famous with the ski resort during the winter. But this is summer. We are not expecting anything to see any snow. I'm sure we will not find any snow. But we still want to go there and to explore what it look like during the summer. Now, final look, the view right behind us is amazing. Okay, so we'll see you again very soon.